Otwedi ampon kwame asase ya tumi wura bretu busua ekona busua asache busua udin ana mefre se EKB samre mama tumi mama hoden enkwa techema da bodwemo di mu afusane eyaseda anya nunyam ana mede mu bibia wonso a ubetie ensem a yede ebe nso tie na sopam hwe na nkasa se di adanse se nye obua asemansa na wotie no oyaboa ana oyekwasea nemo nyansani ne de otie ansa na obua emua aten ansa na watie nemo tie wie ansa na wahase abu aten o comment nso welcome nana agrada Reverend Obofo nana ayama bu akuru adweso asokore eho ana medi agro eko sanso the great nana bendo nana abosoma ketre nana ababio nana contemporary antem Prophet Bushiru obinim opambo munyina mechiam ene die abeto dwaso na ano ohye na ensem na ano ohye na mefa no ohye so enyuan se eye no kre se owura bi aba wiase no baaye no enchecho de baaye nkofo bi antena se omochi no mbon so nyukun no direct enu echo meka che se owura no asore no oti na jansa nifa so edima omo a odima omo eye Kristofo no kwanse Bible na enta ho it points to fact. Okay, nka Bible na osi enipa ebewu ampa enipa ewu. Enipa emfie eso beti ampa enipa emfie eso ete. We ma hu se Bible na nsem wo enokre pa. But enne I'm saying with point blank say Bible is not wholly true. And some of our conclusion enye ni na enokre. Enye ni nyina na enokre na se bibi awom na se enye nokre dia enye na eho nimfaso enye na eho animfaso Bible no ho animfaso because I have said it and I'll say it again. Man do not need any religious book or whatsoever or any book to guide his or her life. Onya homa bia na dia guide wa brabo tienye ba me se onya homa bia na dia guide wa brabo abrabo na ye bon eno an so wo bode abrabo na ye bon eno an so be papa na watene e wa abrabo eti busa Yesu Kristo se ha rabbi emra ni na de ene emu kese ano che se he emra no enyan se dorade onyankopon na di onyonko enso edi do onyonko se wo ho asa wan kan fo bi anka ho. There was nowhere in the Bible Yesu refer ne ho se oyonyankopon. Yesu anka se obi na soma ano. Yesu anka se wan kan so Bible ba bia se oba wiase ba gi wiase nyina nkwada bi osime ba Israel fie omo mayira no mani abrepa na Bible na da wasa no aye mane nya oya e mane nya wonwa se ubehu se ya twa Mose huma edikan Mose huma etoso mienu ya toso miensa ene de etoso enan eduba bi se mani abrepa because no kre no esese eba no kre no ajira ana atro edi ahim no kra no ajira ana atro edi ahim edi amje so ani etwe ba kwabla momfo EKB ahemfo television ana yede ahintasem mysteries of life everywhere. And sure said Jesus is never a savior. Jesus was not sent by God to deliver or to redeem mankind from any bondage. The only person who has the right to save, to redeem mankind from this mess is the creator and the controller and the causer of the universe, the creator himself. The born is so born as I say, a born which is shared born when you make now, or no pet, and the one to me so obey and free BM. Now, the credit said, Bible no amiatia say, so we were just obey him, I am pensing more, or say a whole ending for so, the Yansan Bian Sana Paul a kai. What they say Bible one time can kai, ya can't baby car say, ya throw away. Ya throw my pumpum, ya throw my tide in the cheek. Ya tro mama so koken kan from Genesis to Revelation ya make na be hunu Yesu Kristo was hwe mahu mi nei mahu mi biem Yesu ne samanfo kasa e ene akonfo na bosum ene samanfo e kasa ya nde buja ba bia musi boy Yesu gesema ni be poso mpaebo okoso koshia Moses and Elijah ana John Peter ka say hey wunia sadia me mo empata miensa yenye three structures e mamona mo ntra he ya Yesu say mun come to mamon ka we nchi obi abodi say onipa ba bewu asore. We see Jesus is not a savior.
obia wadi Yesu picture asɛ ne down no ɔsom no ɔyɛ Babylon. Obi odi Yesu picture asɛ ne dem asɛ na so dem no ɔsom no ɔsom nipa yɛnsom nipa yɛnkoto nsɔre nipa yɛsɔre otumfo Nyankopɔn tiasefoɔ the causer, the creator of the universe. Jesus is not a savior. Jesus was never sent. Jesus came and lived the life as any ordinary person, as like any missionary. Obawiase okonkuni prophet Muhammad, obawiase Krishna, obawiase Buddha, obawiase Hindu, tayo omumu bia sa na Yesu Kristo obawiase. Obawiase se de okomsheni na se wiemremu evangelist, ana se EKB mesme boba ni se ya na Yesu Kristo bae. The social crusader Jesus Christ. He was a social crusader. Okanya sasem ekandiem ekamebusem. Bibusawo eti Mose kache Israel for say munhwe ye na obi ampie amfiri mu amfiri so amfiri awo mu ameka se oni no Onyankopon onkenkan wa hu eti obi say Abraham ani Mose edikanfo na edikan baaye no Abraham Mose ani edikanfo na edikan baaye no tieni o Abraham ni Mose edikanfo na edikan baaye no eti omo ho ente Elia omo ho ente wa hu anu na point nya kan chom se obi beba am owiase nyina aso no mo be se yankwala hu samia ana mo da aye mo be se yankwala ana mo di picture killer so de obewula show pe killer picture e de blay mo de killer bi picture ebe face off na just e bibia ya back to sender obi atumi na ada obi a o man ya bai ahemfo television ke bia bai ya jetwa one second emransem do no see enye nyame foforo bi enka me ho tienie the 10 commandment no o see enye nyame foforo bi enka me ho enye nyame foforo bi enka me ho ti ye de Yesu picture esi wo nye de Yesu si wo na ye bompa fa Yesu so e ko Nyankopon a bibusa wo Adam bompa fa wan so Moses de fa ne de fa wan so Abraham no wa mo de fa wan so me fan so no kra ne se ye ka se Yesu Kristo aba wiase aba baji nipa nyina nkwa ne yesa akoka se Yesu Kristo ono ani Nyankopon a oba wiase baji nipa nyina nkwa. Now it is two things. It is either a reincarnation or an incarnate. Either say obi na ewu akonya awen foforo anaso Onyankopon na dan no so Onyankopon dan no go dey friend an incarnate. Yemo obi na ewu akwaba dia ene a reincarnation. Na when we say blasphemous and you can't think about it because in the sense so Onyankopon gasa na ewu abawiase abefa enipa te bia to no so anu wawu anu wasa ekọ no so besa ba biem dia ene yikebi ye hia Nyankopon ewo asamando e be wisa question in the sense Onyankopon ebo ade nyina wie mu se eye anu bo nsam enso kan ho tieni o anu mo se ntokọ bi si wo so Michael ne dom ko no mpam bo nsam oba ha na bo nsam ade no Onyankopon anse no Michael na bofo man di so bo nsam no mo de bo nsam ba ha se bo nsam me den bo nsam ba wie no o disturb nipa ono asa twa ho asa ba wiase e ba begu agi nipa nyina nkwa on hot grounds ibisawo wa ba wiase e begu e ba gi nipa nyina nkwa on hot grounds Onyankopon no awa ma bo nsam aba ha se no ono asa ba wiase e begu e ba gi nipa nyina nkwa on hot grounds a o begu ba gi nipa nyina nkwa ye dwen wa ye ntiase o ye dwen wa ye ntiase so no na ma bo nsam aba na bo nsam be disturb na o sa ba gi nipa nyina nkwa ne ye dwen wa ye ntiase so atiase ye dwen wa ye ntiase na body ye hye mu no say ya na se wiase eye. So the basic concept of creation, the fall of man, and the concept of Satan, say ya na say ye. As a sub on some na gwanye di no eye fene eye de.
ese bonsam bam na go na ye din eye fe eye de obonsam onye onyankopon tamfo da biada. Satan, Lord Lucifer, is a spiritual IGP of God. He sees to the laws of nature, maintains the laws of nature, and punish people who go contrary to the laws of nature. That's the work and the duty of Lord Lucifer. Angel Lord Lucifer. Tiwiasi adahono edahosa mameka chow. Yesu wu abane ne ma bi ekoso. The question is when the wu asori akwa babeka mu asem. Yesu wu so ko ba ebeka mu asem ka so nka bi kaka che wan ka hwe. Oba no bi ne nsem. Jesus fi madaro ma ne me yehu ye. Oso mo hwe me nsem na do. Ene be bi de na do bobo yin tintim ho. Wa me ka se ho ababo bi ko bibi ko eti Luke 16:19 akosi 31 no asem no mo kan evidence we no kro be ne wo. Yan ka so mo for evidence no aka say bibi we here evidence me say no kro be ne wo sa asem nim e ho. Luke 16:19 onyani ana the phone wo no kro be ne wo. E dey akra so ana slave master's book on the buy on the to nipa nyina adwen on the to obia ene se won kwa sori a de kwa sori hu so ya bonsam oma mabusuamu atete ene ma ya basa Yesu no kura mudi na chi no oba wiase mo te so obo bi bayi jo yale bubuo jo yale homre o hye no otu yale no se ko Yesu otintasuo agu fom tienio otintasuo agu obi anum ama ne kasae otintasuo fra na tie afa obi ani so ama ne fra na ni tie me na me ka se koken kan Bible ni yi Yesu tintasuo tu obi anum ebo ba ko atumi kasae so ken kan Bible koken kan Bible me se Yesu otintasuo atu obi anum ebo ba ko kasae yeni obia obeji wiase nko sa na wiase Onyankopon bo no ta wono ani pemu no obesachira niemu. The expansion of God is all that we are seeing in this universe. Onyankopon ne huhu ane ne said the kase yo etie no sabebebepe ani ehu e o wiase ifufo bia nka ho eluple ka enipa emoa ensuo enfrema bibi bia botai mepo ayehu bia ayo Onyankopon tumi enne no nyam. Body said, God is omnipotent, God is omnipresent, God is omniscient. Onyankopon ba bia ni tumi ano den. Or you're all powerful. Onyankopon a vampire no agimpa moja. Yanhwa de. Bibusa wo, se mosi Onyankopon ene ma Yesu kwan so omlamewu. Na kwa bia tro revelation ho say ye tin so anonso no ni ehu obi a obeje krata no na hu ye misu ba na waka so ankwade hu ya wusu no wankwade wade John the Revelator ale na hu ye one man wada sorry wada na oso da ye nyane oso da yesu mu ana hu sa de we na da yesu mu de nu mi se obi edidi me kro tumi so da ye so ado hu se okura na Juda mu jata mushakuo no panipa ane beje no so obeba be eden oba be eden ibusa fitete enye fa na ate se Onyankopon odi human sacrifice Cain ani Abel omafo ebo Abel je so Onyankopon ani Cain je anso ani a odi abapo obo ni nua no wo ti ase Onyankopon ka hye no wo se hwe unua no moja esu atiem seso afreme na begu atifi Abraham ediba onyame ma ne Ishmael wose bo hye da ayiso Isaac so owu ni wie oda ho enyo na soma so ono ne pelo so de kwa for you Onyankopon se hey Abraham fa doba wo no kro no koba for de ma me Abraham wo ewuram wo abamu amfihadum so ye kyekye nsato na kyiri to ojatana ya sete di je betum so ana ne kese free so ba se hey Abraham mo Bible ni mo enye me se Bible ni hwe kyekye ni odwanti bi de bo fa ne wi aforebo Mose akwaji Israel for every Misraim Egypt okoye Onyankopon kumakan nyina wanka se ya aforebo ne so nani o se God was not pleased with what he did and the sacrifices.
yɛde enwan ene emponche moja abronoma moja ene yi apaye eye sacrifice emo nyankopon enye nipa moja mu odu to bad ye no o se hwe na me de form na te na bo nipa na me hu nkwa me gogu nipa be krati asefo enkwa me ne free here Ecclesiastes 12:7 enkwa me ne free Genesis 19 Genesis 3:19 enkwa me ne free here enkwa me ne yo nyankopon direct sima dika ka cho se Christianity de omo doso omo so ama system no abasa the bogus religion Christianity. The bogus religion which talks about the savior and the redeemer of this earth. The bogus religion being what a casa said Jesus Christ is a savior apart from Christianity, because omanyama pass the difu abamunia ne kwase asemo mudi oti sunu radio so obeti se kramoni bi akote aso ba bi obeti se kramoni bi akosi mos no so e chief imam ana o imam o there bi ehhehye ne ntesa yema ni momu nyina prekesen na kwase asem sa difu enyemo mu medical jo se omakotu edwebem ko tu no ko ne ko to de omakotu me de mi so makotu ntimi pa bibia to a me nkom wo go makotu no mu bebubu. I'll go to the manufacturer or the producer baby onko Benin Togo ko de buo se India onko me ho na me meko akronfo awu bibi beka to mani omusuo aboson anu ma sheda akofa killer be wula show picture e dia beto se we dey ye o do nko down we ya wo ye bone no dia cho dia bodwamanya na afi yakose fa che ni asa bo na ensu ahohoro ye ho da se be hia na be hu se ensu aye de hohoro ye ho communion aye di baptism and communion, and I believe the Father and the Son, the Holy Spirit. No, Rose as bad on my church. He will say, does it contribute to salvation? I can't encourage one. Now say, Sadia no, a subo communion only beer. Now say, have you on my idea? You can be to my television, be to say, be as anyone. Unkubiana. In the concept of heaven, and not some, there's no heaven, there's no Satan. If you say anywhere, there's no hell. It's very broad as in it. If you back, Kwabna bomb for EKB. I have a television, YouTube, Instagram, Facebook, I have TV, WhatsApp, text message, call and numbers, and so I see. You teach a movie, that's an Ibisha Macau.